So guys, welcome back to my channel. This is Chef Amir and you are watching Chef Live vlog. Let's start this beautiful episode with another beautiful vlog. The first episode from my channel, home cooking. This is Kwati. यो 9 टाइपको बिन्स युज गरेर बनाइने सुप जुन चाहिँ हामी नेपालीमा भन्छौं क्वाटी र क्वाटीको अर्थ बुझ्नु जरुरी छ। क्वाटी भन्ने बित्तिकै क्वा भनेको हट हो भने टी भनेको सुप हो। सो in fact the whole meaning is hot soup. So यो 9 टाइपको बिन्सहरुमा पनि धेरै थरीको प्रोटिनहरु यसमा पाइने भिटामिनहरु क्यालोरिजहरु धेरै छ। त्यसकारणले पनि यो सुप चाहिँ हाम्रो मोस्टली जाडो महिनामा खाइने गरिन्छ। सो जाडो महिनामा खाइने यो सुप अनिपछि लेडीजहरु चाहिँ प्रेग्नेन्सीको पिरियडमा पनि यो सुपलाई बढी प्राथमिकता दिइने गरिन्छ र यो सुप चाहिँ एकदमै प्रचलित छ नेपालमा, स्पेशली इन नेवारी कम्युनिटीमा चाहिँ, किनभने नेवारी कुजिनबाट चाहिँ यो बाहिर निक्लिएको एउटा डिश हो र त्यसलाई हामीले अब आगामी दिनहरुमा प्रचार प्रसार गर्नेको कारणले चाहिँ आज मैले हजुरहरुमा चाहिँ यो सुप चाहिँ बनाएर फर्स्ट एपिसोड सुरुवात गर्न चाहन्छु भन्ने कारणले सुरुवात गरेको छु। So let's start this beautiful video with our mise en place. Let's go. So क्वाटी हाम्रो हट सुप बनाउनको लागि चाहिँ चाहिने मेन इन्ग्रेडियन्ट्सहरु मध्येमा चाहिँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रेडियन्ट्स इज 9 टाइप अफ ग्रेन्स। 9 टाइपको ग्रेन्स युज गर्ने सुपलाई नै हामीले क्वाटी भन्ने नाम दिएका छौं र क्वाटीको मिनिङ चाहिँ हजुरले थाहा पाउनुभयो। क्वा मतलब हट र टी मतलब सुप। सो क्वाटीको मिनिङ चाहिँ हट सुप भन्ने हामीले बुझिन्छ र यसलाई चाहिने द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्पाइसेसहरु मध्येमा चाहिँ मैले युज गर्न गएको छु जीरा का धुलो, as you can see here, जीरा का धुलो, cumin powder, then we have dry red chili, star anise and bay leaf. त्यसै गरी हामीसँग छ यहाँ धनिया का धुलो यानी कि coriander powder र हामीसँग छ यहाँ turmeric powder यानी कि बेसार र हामीसँग छ red chili powder रातो खोर्सानीको धुलो। त्यसै गरी हामीसँग छ salt, the most important, र त्यसै गरी हामीसँग छ गरम मसाला यानी कि homemade all spices powder। त्यसै गरी यसमा नभई नहुने इन्ग्रेडियन्ट्समा चाहिँ हामीसँग छ फेनुग्रिक सीड यानी कि मेथी। त्यसै गरी हामीसँग छ ज्वानो यानी कि क्यारोम सीड र मैले युज गर्न गएको सनफ्लावर तेल, एज यु क्यान सी हियर मैले यहाँ तामाको भाँडामा राखेको छु। त्यसै गरी हामीसँग छ यहाँ फ्रेश रेड टोमेटोज र हरियो खोर्सानी पनि छ। त्यसै गरी हामीसँग यहाँ फ्रेश कोरिएन्डर लीफ। So those are the required ingredients. Now let's start our first step. Then keep your beans in fridge for 2 to 3 days. Also, you can keep it in room temperature for 2 to 3 days until it gets all sprouted. These 9 kinds of grains need to be soaked in water for 24 hours. After 24 hours, we must rinse the grain and discard all water. Remember to add little bit of water, sprinkling to add some moisture in it. As you can see, my grains are already soaked for 3 days and how beautiful it looks after sprouted. Okay, let's start to prepare our mise en place now. Dice some red onions. Then dice some red tomatoes. Chop some fresh green chilies and make a ginger garlic paste. For this recipe, I'm going to use half tablespoon of tomato paste for cooking. For ginger garlic paste, you can use pestle and mortar. If you have, otherwise you can use blender as well.
For this recipe, pressure cooker is the wonderful tool to use to cook it faster. However, if you don't have pressure cooker, you can use a large pot which is deeper and wider in size, and it is easier to cook as well, but it takes a little bit longer time than pressure cooker. Add all sprouted beans, cover with water or vegetable stock if you have, and add dash of oil, turmeric powder 1 teaspoon, 1.5 tablespoon of salt, then boil it in a high flame for 30 minutes. In a flat pan, drizzle some oil, and when oil is hot enough, add your carom seed, fenugreek seed, and your chopped onion, then saute till it gets golden brown. Secondly, add your tomatoes, the one you chop, and add your all the spices, all 1 teaspoon each. ल है मेरो ग्रेभी पनि तयार भइसक्यो। अब म यो ग्रेभीलाई चाहिँ यो बोइल गरेको ग्रेन्सहरुमा चाहिँ मिसाउँछु। सो लेट्स मिक्स देम नाइसली एन्ड लेट इट कुक फर 15 मिनट्स अन मिडियम हिट। Our Kwati is ready already, so let's finish it with some fresh coriander and don't forget to taste the seasoning. Hello everyone, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आज मैले बनाउन देखाएँ हजुरहरुलाई कसरी बनाउन सकिन्छ क्वाटी यानी कि हट सुप, तातो झोल, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालीको अथेन्टिक सुप मध्येमा पर्न आउँछ। र यो सुप चाहिँ हाम्रो मोस्टली जनै पूर्णिमाको दिनमा खाइने गरिन्छ, व्हिच इज आवर वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फेस्टिभल इन आवर नेपाल। Most of the Hindus and most of the people who love soup, hot soup, spices one, they prefer this soup, they celebrate this festival and they enjoy. So मैले हजुरहरुलाई देखाएँ कि कसरी सजिलो तरिकाले यो सुप चाहिँ घरमै बसेर बनाउन सकिन्छ। यसमा प्रयोग भएका 9 टाइप अफ बिन्सहरु, 9 टाइप अफ ग्रेन्स, एज यु क्यान सी हियर 9 टाइप अफ ग्रेन्सहरु चाहिँ कसरी युज गरेर चाहिँ यसमा भएको प्रोटिन, भिटामिन र यसमा भएको क्याल्सियम, फाइबरहरु चाहिँ आफ्नोले चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा। र यो कुरा त हुँदै गर्छ, सुप तातो पनि छ र यसलाई खान मजा पनि आउँछ तातोमा। सो म सुप खाँदै गर्छु, हजुरहरु चाहिँ यो रेसिपी इन्जोय गर्नु होला। र यदि हजुरहरुले यो रेसिपी घरमा बनाउनु भएको छ भने कृपया डोन्ट फर्गेट टु पुट इन कमेन्ट सेक्सन डाउन बिलो। सो दिस इज शेफ अमीर एन्ड यु आर वाचिङ शेफ लाइभ ब्लग। यति भन्दै आज होम कुकिङको फर्स्ट एपिसोडबाट बिदा चाहन्छु। त्यति भन्दै म सुप खाँदै गर्छु, हजुरहरु चाहिँ यो रेसिपी फलो गर्नु होला। म सुप खाँदै गर्छु है।